We are here for the grand launch of our LG OLED TV CX2 model. This is the first store in Tamil Nadu. We are launching our LG OLED TV. Thanks to Reliance team for giving this opportunity. So I welcome Pavitra Kumar sir, our regional head, and Mr. Anil, cluster head, and the Balaji of the store manager. Presentation to Mr. Anil, cluster head. Balaji need a strong support from the head. Model of OLED 55C2 we are launching in Tamil Nadu. This is the first store. I think this shows the very close association and important from LG to Reliance. Okay, and I want to say as far as OLED. The progress of the contribution from Reliance is actually increasing. Last year in 2021 for Tamil Nadu, Reliance was contributing 14%, and I think this year the current trend is around 22-23%. Already the contribution is increasing. Still there is a lot of opportunity because Reliance is expanding in a very big way in Tamil Nadu. So everywhere Reliance is also positioned as a premium dealer in Tamil Nadu for the customers. I think OLED is the right product for Reliance to focus, and the OLED is going to be the bigger. OLED is going to, I think, increase the contribution in overall TV business. New model C2. This model is C1 successor model. போன வருஷம் அதிகமாக சேல் பண்ண மாடலோட சக்சஸர் மாடல் தான் லான்ச் பண்ணிருக்கோம் C2. ஸோ இந்த மாடல் என்ன புது சேஞ்சஸ் எட்ல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு பேனல் டெக்னாலஜி OLED வந்து இந்த டிவியில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் பிக்சரை வந்து லைஃப் லைக் பிக்சராக கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஆல்ஃபா 9 ஜெனரேஷன் ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தி பெஸ்ட் பிக்சர் குவாலிட்டி உங்களால் என்ன இதில் நீங்கள் விஷயம் பார்க்க முடியும். அண்ட் டால்பி விஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியோ வெர்ஷனோட தரும். ஸோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பிக்சர் குவாலிட்டி உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். அண்ட் சவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7.1.2 உங்களுக்கு வர்ச்சுவல் சரௌண்ட் இந்த டிவியில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அண்ட் கஸ்டமரோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து WebOS 22 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரூம் டு ரூம் ஷேரிங், பிசி கனெக்டட், பர்சனலைஸ் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வரும். அண்ட் டிசைன்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் டு பாட்டம் சிங்கிள் ஸ்லைட் டிசைன்ல வரும். ஸோ உங்களுக்கு டாப் டு பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்லைட்ல வந்துருக்கும். போன வருஷம் மாதிரி உங்களுக்கு மாடல் வந்து நிறையா இருக்கணும் அவசியம். ஒரே மாதிரி ஸ்லிம்மர் ஸ்லீக்கா இருக்கும். அண்ட் டிசைனும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தி பெஸ்ட் டிசைன் ஆஸ் ஆஃப் இந்த மாடல். ஓகே லான்ச் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா 11 kg. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தா 11 kg மாதிரி தெரியாது. ஆக்சுவலாக 7 kg 6.5 kg மாதிரி தான் தெரியும். பட் இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரம் பெரிய கெப்பாசிட்டி. ஸோ அதனால தான் வந்து இது 11 kg இதே சைஸ்ல எங்களால் தர முடியுது. அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணுற மோட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா AIDD மோட்டர். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக நீங்கள் என்ன துணி போட்டாலும் அதுவே